Ladies and gentlemen, welcome to the 4th European Heritage Label Award Ceremony 2018. Welcome to Plovdiv. I will be your host tonight. My name is Georgi Zlatarev, and believe me, this is only the first of the very long line unpronounceable names that you're going to hear tonight. It's a pleasure to be here. I am responsible for a couple of things. First was that we start on time, that we almost did, which is great. The second one was that you're welcome in a beautiful spring, sunny Plovdiv, South Thracian city, which I'm failing big time. It's cold and it's snowy, and even the storks got confused, thinking they're in Iceland, but no, they're in Bulgaria. So welcome. It is going to be a very warm evening, I hope. We are going to see a fantastic sights. We are going to touch the history of Europe, and I believe each one of them makes each one of us proud of being part of this amazing continent that we call our home. There will be very interesting speakers. There will be also quiz with questions, so keep these pieces of paper next to you, the yellow one and the blue one. This is actually the very cunning idea of the organizers, because there will be a cocktail party after the plaque presentation, and actually the idea is to keep you awake. So you will have to watch the videos, and each time I'm going to ask you questions, and the answers you can find in the videos that you're going to see. So that's it from me. I now am going to begin with the keynote speech by Mr. Tibor Navracic, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport. Give a warm welcome to Mr. Navracic. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight in a city that will be one of the 2 European capitals of culture in 2019, together with Matera in Italy. And it is the first city outside Brussels to host this European Heritage Label ceremony. Plovdiv has an extraordinary past. Located at a crossroads, its heritage clearly shows the influence of different cultures, historical periods, religions and ethnicities that have been existing peacefully together for centuries. It is indeed the perfect venue for us to celebrate 9 heritage sites which have played a significant role in the history, culture and development of today's Europe. 9 sites that communicate powerful messages to the citizens of Europe and can help the younger generation discover and get to know more about heritage. I congratulate all these sites for making it through a demanding selection process. The sites also communicate the complex and diverse identities Europe and Europeans are made of. To me, every person has a rich and complex identity with different layers that altogether make this person unique. I'm from the city of Veszprém.
I'm Hungarian. My family has roots in Croatia and Germany. At the same time, I'm a proud European. At a time when some believe that identity is composed of one sole component, we must strengthen the sense of a European identity which enriches and strengthens the local, regional and national layers of our identities. We all belong to a peaceful community of more than 500 million citizens with rich histories and interwoven cultures. And this message is exactly the one which the sites holding the European Heritage label are passing. Each of the 38 heritage sites now on the list tell us who we are as Europeans. They encompass a great variety of heritage types: archaeological sites, cultural landscapes and natural heritage, historical monuments and places of remembrance, urban districts, intangible heritage and cultural objects, books and archives. They are among the places in Europe where the past means the future. This is the essence of heritage and our motto of the European Year of Cultural Heritage that we are celebrating throughout 2018. They remind us of our struggle for peace, of our common European efforts to improve living and working conditions, food security, education and well-being. They encourage us to make peace with our past and with ourselves, while they invite us to admire works of art and forms of solidarity and dignity. I want us to continue to work together to make the European Heritage Label sites, your sites, better known. They should be gateways of information about Europe's history, cultures and integration process. Let us also build a network of all the sites on the list. Altogether, you give us the big picture and help us better understand our common achievement and the long journey we still have to undertake together. Let me once again congratulate the 9 sites receiving the European Heritage Label tonight. You, the winners, deserve our appreciation and support for your work and for sharing with us your vision of Europe. I encourage you to make the most of this title and to cooperate with each other. I would also like to thank the Member States who take part in the initiative. Their excellent work in pre-selecting the sites paved the way for a smooth decision. And finally, my thanks go to our panel of the independent experts who are responsible for the final selection and once again accomplished their task very efficiently. So a big thank you to you all and congratulations to our 9 new European heritage sites. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Later, I would ask you to come back to the stage and present the 3 plaques. But now it's time to watch the first 3 videos. I will explain how the quiz is going to work later when we get there. So now, Maestro, video. Wir sind in Deutschland. Man muss sich vorstellen, in Deutschland, ehemalige DDR, also der Osten Deutschlands, ungefähr 200 Kilometer südlich von Berlin. Leipzig wäre nicht Leipzig, wenn nicht diese Musik- und Kulturtradition über die Jahrhunderte diese Stadt geprägt hat. Über Bach, Mendelssohn, Schumann, Wagner, Grieg haben wir 9 authentische Orte ausgewählt aus der Vielzahl der Möglichkeiten. Bach gewidmet 3 Orte, die Thomaskirche, wo er gelebt, gewirkt, gearbeitet hat, die Nikolaikirche und dieser Ort hier, das Bacharchiv.
Felix Mendelssohn gewidmet, das Mendelssohn-Haus, wo er gelebt hat, aber auch gestorben ist. Die Mendelssohn-Akademie, also die Hochschule für Musik, die er gegründet hat, und das Gewandhaus selbst, wo er als Gewandhauskapellmeister das Gewandhausorchester dirigiert hat. Wir haben Richard Wagner gedacht in der alten Nikolaischule, wo er als Schüler diese Schule besucht hat. Wir haben Edward Grieg und den Petersen Verlag. Last but not least haben wir uns mit Robert Schumann und Clara Schumann beschäftigt, um diese Gesamtentwicklung insbesondere von 13. bis ins 19. Jahrhundert zu verbinden. In Leipzig können Sie diese Musikgeschichte auf ganz engem Raum erleben. Sie können zu Fuß die wichtigsten Musikstätten ablaufen, zwischen Mendelssohn und Gewandhaus 2 Minuten Fußweg, rüber zur Thomaskirche 5 Minuten. Und diese Leipziger Notenspur verbindet auf idealtypische Weise diese so wichtigen Plätze und gibt einem schnell einen Eindruck und einen Überblick. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie auch die jungen Menschen dieser Welt, von Japan bis Lissabon, versuchen, an diesen authentischen Städten Musik neu für sich zu erleben. Die Stadt ist wundervoll und voller Musik und Kultur. Es gibt so viele Sachen, die man erleben kann, und jeden Abend gibt es großartige Konzerte, ob man in der Thomaskirche ist oder im Gewandhaus. Es ist eine wundervolle Stadt zum Studieren. Zweitens, wir haben eine unglaublich bunte, vielfältige Kultur. Von der klassischen Musikszene von Bach, Mendelssohn, Schumann, Wagner bis hin zur modernen Clubszene der Kreativität des 21. Jahrhunderts, und DJs legen auf. Az a Dohány utcai zsinagóga, Magyarország zsidóságának a szimbóluma, jelképe, lassan 160 esztendeje. A zsinagógát 1855 és 1859 között építették, 1859. szeptember 6-án nyitotta meg a kapuit. A templom nagyon sok korszakot élt át. Megélte a dualizmus korszakát a monarchiában, megérte a polgárosodó Magyarországot, a fasizálódó Magyarországot, a második világháborút követő 40 évet, a kelet-európai politikai rendszerváltást, és ehhez kapcsolódik a legutolsó mérföldköve, a Dohány utcai zsinagóga komplexum több részből áll. A legfontosabb és legkiemelkedőbb része, ahol vagyunk most, a Dohány utcai zsinagóga maga. Emellett áll a budapesti vagy magyarországi zsidó múzeum, ami szintén része a komplexumnak. A múzeumban található még a magyar zsidó levéltár, amely több száz évre visszamenőleg tartalmaz dokumentumokat, kéziratokat, anyakönyveket, fényképeket. A hősök templomát 1931-ben nyitották meg, az első világháborúban hősi halált halt zsidó katonák emlékére. Ez a fasizálódó Magyarországon a zsidóság patriotizmusát volt hivatott jelezni és mutatni. Ma a Dohány utcai zsinagóga téli templomaként használjuk. A zsinagóga, a múzeum és a hősök temploma közrefog egy temetőkertet, ami meglehetősen szokatlan egy zsinagógánál. A második világháború végén a budapesti gettó áldozatait itt temették el. És a templom háta mögött van a Wallenberg Park, a Dohány templom kertje. Itt található az életfájának nevezett szomorú fűz,
ami a 600 000 magyarországi zsidó mártírnak állít emléket minden levélen egy-egy névvel, illetőleg itt található mi kis igazak ligeténk, egy emlékművet állítottunk azoknak a nem zsidóknak, akik mentették, bújtatták, segítették a zsidókat a vészkorszak idején. A Dohány utcai zsinagóga önmagában egyesít mindent, amiről ma Európa szól. Osztrák építész az osztrák-magyar monarchia előtt Budapesten épít egy zsinagógát úgy, hogy előtte Spanyolországban tanulmányozza a zsinagóga építészetet. A templom mór stílusjegyeket mutat, idehozza az andalúziai Európát Budapestre, Közép-Kelet-Európába. Az ornamentika ideidézi az arab világot, a kelet varázsát. A zsinagóga maga az épület, maga felsorakoztatja Európa értékeit. Átvenni, megőrizni mindazt, ami más nemzetekben, más kultúrákban szép, jó és nemes. Mindenhol jól érzem magam ebben a komplexumban. Más érzés itt ülni a Dohány utcai zsinagógában. Itt büszke vagyok az eltelt 160 évre, büszke vagyok önmagunkra, hogy ezt megőriztük, felújítottuk, megszépítettük. Trento è in una posizione strategica lungo l'incrocio non solo della Valle dell'Adige ma anche della Val Sugana, solcata dal fiume Brenta, e di quella che viene chiamata la Valle dei Laghi, dove si trova il forte di Cadine. Fino alla Prima Guerra Mondiale questo territorio era parte dell'impero austro-ungarico. Successivamente alla sconfitta degli stati centrali abbiamo una nuova configurazione geografica. Questo territorio diventa territorio italiano. La particolarità di questa costruzione del Forte Cadine è quello di essere parte di un sistema difensivo che comprendeva la città di Trento come una sorta di cintura. Questo forte ha la sua particolarità costruttiva che è data dalla sua configurazione ad arco sulla via di accesso obbligata che conduceva a Trento. Sono certamente molto orgoglioso di questo riconoscimento europeo, un segno quasi che va a riconoscere un'attività che a volte è più nascosta, sommersa, ma che ha come stella polare quello appunto della conservazione della memoria, una memoria che è essenziale per non ricadere negli errori, per migliorare, ma anche per capire che chi era su fronti opposti può dialogare, può incontrarsi e può vedere una linea di frontiera spostarsi, scomparire, sempre in una prospettiva di unità europea. Forte Cadine è innanzitutto un centro informativo che permette al visitatore che per la prima volta viene a visitare questo territorio fortificato, questo territorio segnato appunto dai conflitti della guerra, e permette di dare delle chiavi di lettura, delle interpretazioni, delle informazioni. Questi sono musei effettivamente, ma sono musei che hanno l'obiettivo di trasmetterci anche l'emozione, pensando a quei poveri, soldati e ufficiali che si trovavano qui durante la guerra, che parlavano lingue tra loro diverse e che sono, come dire, all'origine della nostra Europa. Forte Cadine è un luogo della memoria, ma nello stesso tempo vuole essere il luogo della contemporaneità, un racconto che continua e che è rafforzato attraverso la conoscenza di quanto è stata difficile, tormentata, drammatica questa costruzione europea e come da questo si è ripartiti a farla diventare un luogo di incontro di popoli e di territori, i quali possono collaborare insieme in una situazione di pace.
of the three sites. First, Mr. Torsten Bonneff, first mayor and councillor of finance, city of Leipzig, representing Leipzig Musical Heritage Sites, Leipzig. Please, will you please take your seat? Mr. Robert Fröhlich, Chief Rabbi of the Dohani Synagogue, representing the Dohani Street Synagogue Complex in Budapest, Hungary. And Mr. Giuseppe Ferrandi, Director of the Foundation Museo Storico del Trentino. And now this is the moment where I start asking questions, which won't be any problem for you because you followed the video so much that you're going to give me the perfect answers right there in a second. Prepare your blue and yellow pieces of paper because each question is going to have two answers, yellow and blue. And we are starting with the quiz. The first question, Leipzig Musical Heritage Sites. Which of these musicians spent a period in Leipzig? Wagner, Bach und Mendelssohn, this is the yellow answer, or Beethoven, Wagner und Grieg, this is the blue answer. Please, now. What a sea of yellow. I don't know. It might be that you're all wrong. So, if you please tell us. I don't know. I have the fat answer. Okay. Good evening. I think this is answer A. Wagner, Mendelssohn and Bach. I really hoped everybody was wrong. Every time when there's unanimous decision, I hope that everyone was wrong. So great. Remember, every time you give the right answers, it would be funny to know if anyone would give any answer right. So I guess we go to the second question. The Dohani Street Synagogue Complex, which style predominate in the synagogue? Andalusian Ottoman or Moorish Revival Andalusian? And this is the blue answer. Wow, you're not kidding. Please tell me they're wrong. I'm really sorry, but they are right. Thank you very much. And thank you for your amazing videos. They're really touching, actually. And now to Fort Cardine. Fort Cardine was built in Italy or Austro-Hungarian Empire? Answer. Italy is the yellow and Austro-Hungarian is the blue. Yellow. It's yellow. No, it's... The right answer is Austro-Hungarian Empire. But in Italy... But it's in Italy now, so... Thank you. Now you see, you were kind of wrongish. Well, perfect. So this is the moment, Councillor, I would have to ask you to join me on the stage for the plaque. I have a beautiful assistant that will present the plaques. Mr. Navracic, would you please? Here's this beautiful lady. Leipzig Musical Heritage Sites, please, for a photo moment. Thank you. Now the Dohani Street Synagogue Complex. Congratulations.
And now Fort Cadine. I also heard that you prepared us some anecdotes. True? No? 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 So thank you very much, gentlemen. Please give a warm thank you for your amazing job. Thank you. And now I would like to invite on the stage Miss Amelia Gesheva. Please. Thank you. Deputy Mayor of Culture and Tourism of Bulgaria. Thank you. Minister. Уважаеми господин Наврачич, уважаеми госпожи и господа. Dear Mr. Navracic, dear ladies and gentlemen. За мен е висока чест и удоволствие да открия съвместно с комисар Наврачич и да присъствам на церемонията по връчването на знака за европейско наследство през 2018 година. It's a great honor and a pleasure for me to start in the giving of the label heritage, European label heritage, sorry, European heritage label ceremony. Още повече, че това е първото излизане на церемонията извън Брюксел и то се случва именно тук, в България и в Пловдив. Especially when this is the first outgoing of the label and especially when it's in Plовdив. За нас това е не само признание за нашето културно наследство, но и ясно изразена подкрепа за решението на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз да определи културното наследство като свой приоритет. This is not only an approval for our participant in the situation. This is also and support for our decision for join the values of EU. Вече години наред инициативата Знак на европейското наследство, създадена по искане на държавите членки и подкрепена от европейските институции, допринася за утвърждаването на чувството за принадлежност на гражданите към Европейския съюз и по този начин ги прави по-близки до него. More than 20 years, the initiative European Heritage Label helps the European citizens get more belonging feeling for the European Union. Знакът подпомага на европейците да разберат по-добре пътя към изграждането на Европа и мястото на общото ни наследство в този процес. The label helps the European citizens find their way in the common European heritage and also find their own culture. Тази година към получилите знака ще се прибавят още 9 забележителни места от Европа. This year we add 9 more remarkable objects. Всички те са не само част от общото ни европейско наследство, но са били и свидетели на значими събития от историята и културата на Европа и изграждането на Европейския съюз. They are not only part of the European heritage, but they have witnessed also the most important event of Europe and establishing European Union. Позволете ми да поздравя всички, които са работили по подготовката на кандидатурата на тези обекти и от сърце да им пожелая да реализират най-смелите си мечти, свързани с културното наследство, което пазят. I want to thank all the participants of the starting of the European Heritage Contest. Благодаря ви за хубавите думи за нашия град Пловдив и се надявам, че сте изключително доволни от това, което видяхте като негово наследство, като наследство на България и Европа. Thank you for the good words for Plовdiv and I hope you remain with nice impressions about our city.
Няма да скрия, че сме малко натъжени и че не успяхме да се наредим сред тези, които тази вечер получават знака. We can't hide that our sadness that we're not among those who will receive the award tonight. Но съм убедена, че церемонията и срещата с всички вас ще мотивира още повече българските участници да номинират и да участват със свои обекти в тази благородна надпревара. But I'm sure that that will be a motivation for the Bulgarian participants and help them continue their way. Използвам случая да поздравя и всички онези, които няма да спечелят тази вечер знака. Also, and the rest of the people who won't be able to receive the Вярвам, award. че това, че не са спечелили, няма да ги обезсърчи, а напротив, ще ги мотивира да работят още по-усърдно за опазване и популяризиране на културното наследство. Also I hope that won't be discouraging them and they will continue to work in this direction. В този тържествен за всички ни момент използвам случая да благодаря на господин Наврачич и на Европейската комисия за нейните усилия за провеждането на процедурата по селекциониране на обектите, желащи да получат знака. I want to thank to Mr. Navracic for his great work and continuing working in this direction. Да благодаря на безпристрастното жури. Thanks to the jury. Да благодаря на всички държави членки за тяхното активно включване в цялостния процес, без които знакът на европейското наследство би загубил смисъл. Also I want to thank to all of the EU members. Without their help, EU won't be the same. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата за всичките му усилия, свързани с опазването и популяризирането на културното наследство в Европа. Thanks to the EU Parliament, which help for preserving and developing cultural heritage. Вярвам, че с общи усилия ще направим този знак още по-видим, а тази изключително ценна инициатива ще допринесе за това гражданите ни да развиват чувство за принадлежност към Европейския съюз. I believe that will encourage future developing of European values and the common strength will develop more a feeling of belonging in the European citizens. Съюз, основан на споделени ценности, на обща история и на общо бъдеще. An unity based on common culture, common history, common values. Очаквам с нетърпение да видя и следващите наградени. Can't wait to see the other awarded. Thank you. Deputy Minister, you will see them closely when I ask you on the stage later to present them the plaques. So you will definitely, we don't want to make our Deputy Minister wait, so let's go to the next videos, Maestro video. Tolmin je mesto in občina v zahodni Sloveniji na sami meji z Italijo oziroma Furlanio-Julijsko krajino, zelo blizu tudi meje z Avstrijo oziroma pokrajino Koroško. Smo v Julijskih Alpah, v dolini Soče, ki je iz zgodovine poznana po Soški fronti. No, tu se je v Prvi svetovni vojni dogajalo nekaj izjemnega in iz teh izjemnih dogodkov je nastala cerkvica Svetega Duha tu v Javorci. V neposredni bližini so bili položaji avstro-ogrske vojske. Dolina Soče oziroma Soče je bila meja, na drugi strani Soče so bili položaji italijanske vojske. In tu v zaledju so se vojaki avstro-ogrske monarhije odločili, da si zgradijo prostor, cerkvico, kjer se bodo lahko umirili, kjer se bodo lahko posvetili sebi in se oddahnili od vojne.
V okviru tega pripravljanja projekta Javorca kraj evropskega spomina načrtujemo zelo različne aktivnosti. Del teh pomembnih aktivnosti je tudi vključitev mladih in vzgojno-izobraževalnih vsebin z smislom izkustvenih delavnic, s principom doživljajske pedagogike, ker le tako bodo ti mladi, ki zgodovine mogoče še ne poznajo v celoti, razumeli sporočilnost in vrednote Javorce. To je mir, človeško dostojanstvo in enakopravnost. Otroci, ki so obiskali Tolminski muzej, so danes spoznali to našo bogato preteklost, našo bogato kulturno dediščino in kot so lahko tudi sami ugotovili, so se z marsikatero izmed te dediščine, ki je prikazana v Tolminskem muzeju, tudi sami že srečali, tako pri svojih babicah in dedkih ali pa mogoče pri starih starših. Avstro-ogrski vojaki so bili pripadniki različnih narodnosti. Tukaj so zastopani tako Čehi, Poljaki, Slovaki, Madžari, Romuni, Slovenci tudi, Hrvati, vojaki iz Bosne in Hercegovine, pa tudi Avstrijci in druge narodnosti. Posebnost te spominske cerkve v Javorci je vsekakor njena notranjost in predvsem ta njena barvitost, namreč dunajski umetnik, ki je tudi deloval z umetniki na Dunaju, ki so delovali v krogu umetnikov in izoblikovali ta tako imenovani secesijski slog, prinesel to idejo tudi v to cerkev. Vsi, ki obiskujete to izjemno točko, to Javorco, te naše kraje, lahko opazujete zgodovino, kako so se meje, kako so se države borile za te meje, kako so se meje premikale, kako so se sistemi spreminjali in to je učna ura zgodovine, ki jo moramo vzeti si k srcu. Ici à Natzweiler, on est à l'extrême est du territoire français, dans une région qui s'appelle l'Alsace. Le camp de Natzweiler, c'est un camp de concentration. La majorité des déportés sont composés d'opposants politiques ou de résistants. Et en premier lieu, les premiers déportés de ce camp sont des communistes allemands. Et par la suite arrivent des milliers de déportés de différents pays européens, en premier lieu de Pologne. Et puis ensuite, on a la déclinaison de tous les pays qui constituent aujourd'hui l'Europe. Le camp de concentration a un rôle extrêmement paradoxal pour le Troisième Reich, puisque c'est le lieu où on veut éloigner les indésirables idéologiques, mais en même temps, c'est un lieu dont les nazis ont absolument besoin. Sans la main-d'œuvre des camps de concentration, on ne peut plus produire les chars, les avions de guerre, le carburant, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'économie de guerre. L'autre paradoxe dans les camps de concentration, c'est que cette force de travail qui est indispensable, on n'en prend absolument aucun soin. Pire encore, on la conduit progressivement à la mort par manque de nourriture, manque de soins, mauvais traitements. C'est la première fois dans l'histoire du label qu'a été déposé et récompensé un dossier transnational. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier français, c'est un dossier que nous avons monté avec nos partenaires allemands, des camps annexes de Natzweiler dans le Bade-Württemberg, et on a pensé que ce travail qui n'est pas évident, puisqu'on n'a pas le même passé, on n'a pas la même vision de l'histoire, on pouvait le faire valoir sur le plan européen. Et donc ce label, il revient à 15 anciens camps de Natzweiler, le camp principal, et 14 autres camps très différents qui sont localisés des deux côtés du Rhin. Le visiteur qui vient à Natzweiler va en premier lieu voir ce qui reste du camp, c'est-à-dire il va pénétrer par le grand portail, visiter plusieurs baraques dont l'une sert de musée.
Et tout en bas du camp, voir deux baraques absolument capitales, qui sont d'une part la baraque prison, où ont été mis les déportés sanctionnés à des peines, et de l'autre côté, la baraque qu'on appelle crématoire, où se trouve le four qui servait à faire disparaître les corps, et la partie des expérimentations médicales. Lorsqu'on arrive à Nassweiler, on aperçoit un gigantesque monument qui sort de la brume ou qui sort des arbres. C'est un monument mémoriel qu'on appelle une flamme. Et ce grand monument blanc, assez majestueux, a été inauguré en 1960 par le général de Gaulle, qui était alors président de la République française. Pour ne pas laisser le visiteur tout seul face à un endroit qui est quand même très difficile par certains aspects, la République française a inauguré en 2005 le Centre européen du résistant déporté. Et dans ce lieu, on évoque par le biais de bornes multimédia, d'expositions, d'images, de sons, ce qu'est l'univers concentrationnaire. On n'est pas là pour ressasser quelque chose de sombre. On est là pour dire, les gens qui ont combattu ici, ces résistants, ils l'ont fait, ils ont été prêts à mourir pour des valeurs humanistes qui sont celles de l'Europe. Sighet este un oraș din nordul extrem al României, la 2 km de frontiera ucraineană, ex-frontiera sovietică. În acest oraș, în 1898, a fost construită o mare închisoare, iar începând cu al doilea război mondial, închisoarea din Sighet a intrat la început în administrația sovietică. Închisoarea din Sighet a devenit celebră prin faptul că în 1950 în ea au fost închiși toți miniștrii, demnitarii români aflați în viață între primul și cel de-al doilea război mondial. În general, aici au fost elitele politice, culturale, sociale, morale, artistice ale României interbelice. Deci pentru a crea omul nou, care era idealul comunist, trebuia distruse elitele societății democratice dinainte. În 1993, împreună cu soțul meu, am făcut proiectul transformării acestei închisori staliniste într-un memorial al victimelor comunismului, adică într-un muzeu al represiunii comuniste. Scopul nostru era să creăm un muzeu ca un instrument de reconstruire a memoriei colective. Muzeul este format din cele aproape 60 de săli, fostele celule ale închisorii. În cele două curți sunt un spațiu de reculegere, de meditație. În cea de-a doua curte există o operă a unui sculptor tânăr, Aurel Vlad, o capodoperă, aș zice, se numește Convoiul Sacrificaților. Făcând parte tot din memorial, cimitirul, fostul așa numit cimitir al săracilor, al orașului, în care au fost înmormântați morții din închisoare, morții miniștrii morți. Fiecare sală, și există 60 de săli, este făcut pe o idee. Comunismul și țăranii, securitatea, scriitorii în închisoare, persecuțiile împotriva artelor, celule de pedeapsă, fenomenul Pitești,
deportările. Deci 60 de săli, fiecare cu tema lui. Acest memorial, întotdeauna am vorbit despre el ca despre un memorial între două Europe. El era menit de a prezenta suferința pe care Europa din Est o aduce ca pe o zestre, ca pe o dotă patrimoniului comun european. Deviza memorialului este atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție. I'm not supposed to get emotional, but I did. Well, this is the moment I invite on the stage representatives of these amazing sites. First, Mr. Uroš Brežan, Mayor of the Tolmin municipality, representing Javorca Memorial Church and its cultural landscape, Tolmin, Slovenia. Take your seat. The two representatives of former Natzweiler concentration camp and its satellite camp, Ms. Frederick Neu-Dufour, Director of the European Center of Deported Resistant Members, and Ms. Birgitta Markart-Schatt, Member of the Board Association of Memorial Sites in the former concentration camp complex, Natzweiler. Please, ladies. It's an honor to have you. Ms. Anna Blandiana, founder of the Siget Memorial, representing Siget Memorial, Romania. Please, have a seat. And now, the questions, the quiz. First, Javorca Memorial Church and its cultural landscape. Prepare your... No, don't... Too fast with your yellow answer. I haven't asked the question yet. Which year appears in the video on the poster behind the children playing? 1916, yellow, or blue, 1925? Everybody votes blue, so you're wrong. No, everybody is yellow. Would you please give us an answer? Well, it was certainly a long time ago. And I'm so excited I forgot the answer, so thanks for remembering me. It's 1916, yeah, you're right. You are right. Okay, second question. I still hoping I get you. I still hope. The engravings that appear in the video are by yellow Gaillot or blue Leroy. Ha! I got you. So I'm waiting for your answer, ladies and gentlemen. It's a very multicolored answers. So I guess I'm gonna ask the ladies to, would you please give us the answer? It's Gaillot. It's Gaillot. But I guess the answer was not in the movie, so it was a very, very difficult question. Well, it was a difficult question, but everyone who voted blue, you're wrong. It is Gaillot. Thank you very much. And now with the Siget Memorial. Which of these concepts were used to name the rooms of the memorial? Securitate, punishment cells, persecution, redemption is the yellow answer. And the blue one is writers in prison, Pitești phenomenon, deportation. It's predominant blue answers, but I still can hope. Would
Would you please help us? The writers in prison. So it's the blue answer. It's the blue. Yes, Your Excellency, you voted perfectly fine. And now this is the moment where I ask our Deputy Minister to join us on the stage to present with the plaques this most deserving people, Miss Amelia Gesheva. So this beautiful lady will present you, and the first one is the Jaworca Memorial Church and its cultural landscape Tolmin. Thank you. The second, my beautiful assistant will present the second plaque. Thank you. And it's former Natzweiler concentration camp and its satellite camps, France and Germany. Yes, you're right. So may we have please the second one? Thank you. His former minister, Ms. Gesheva. There's another one, Ms. Vinetti Nostetin. There's another. Perfect. Now that's the perfect moment. Ladies, would you take your seats? And before we are presented with the third plaque for the Siget Memorial, well, my beautiful colleague give it to you, I should like to ask to come on the stage Mr. Octav Bioza for a photo moment and a handshake with the Romanian side. Under-Secretary of the State for the recognition of the rights of the persons who fought against the communist regime installed in Romania in the period 1945-1989. So, Mr. Bioza, would you please join us for a photo moment? Please, my assistant. Thank you. Very much. Thank you. Thank you. Please, you may go back to your seats. Thank you, Ms. Deputy Minister. Thank you, ladies, for the amazing job you did. We're getting there. We're getting very close to the cocktail party and the food. But before that, I'd like to invite on the stage Mr. Mircea Diaconu, member of the European Parliament and Vice Chair of the European Parliament Culture Committee. Thank you. True. Hope so for the moment. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here tonight and celebrate with you this great addition to the European Heritage Label list. As Vice President of the Committee of Culture and Education in the European Parliament, I would like to congratulate all participating countries, and especially the countries hosting the 9 selected sites. You see, the Romanian Memorial to the victims of communism and to the resistance receives today the European Heritage Label, a great European distinction for one of the most distinguished struggles in our history, the struggle for freedom of all those to whom we dedicate today the Siget Memorial. I believe that, in general, the world knows you to the extent you tell your story. In the context of the European project and the fight for democracy and freedom, the Siget Memorial is one chapter in one volume from one great library.
It's about time we started telling our story. And this is not only true for my country. Now, more than ever, we, the European family, need to celebrate the values and the ideas which bring us together and which must keep us together. And heritage is the best place to start. I, myself, will try to visit all these 9 sites this year, promise. And I invite you to do the same. Promise?